నమస్తే జీవన రేఖ కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ఇవాటి కార్యక్రమంలో భాగంగా యాంజియోప్లాస్టీ అంటే ఏంటి, బైపాస్ సర్జరీ ఎప్పుడు చేయించుకుంటే మంచిది, యాంజియోప్లాస్టీ తర్వాత గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం మళ్ళీ ఉంటుందా, గుండెపోటు రాకుండా ఉండాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అమోర్ హాస్పిటల్ నుంచి కన్సల్టెంట్ ఇంటర్వెన్షనల్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఇమ్రాన్ గారు ఉన్నారు. మరి దీనికి సంబంధించి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి, క్లారిఫై చేసుకోవాలి, డాక్టర్ గారితో మాట్లాడాలి అనుకున్నట్లయితే వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపించే నంబర్స్ కి కాల్ చేయొచ్చు. సార్ నమస్తే. Sir, angioplasty ante enti? This angioplasty is a procedure whereby we correct the blockages in the heart. Okay. So angioplasty is a percutaneous procedure. We have to correct the blockages in the heart. There are two procedures. One is angioplasty, another is bypass surgery. Okay. Angioplasty is a percutaneous. Percutaneous in the sense there is just a small incision or a small needle just to introduce into the body. Through that the procedure is done. Okay. Whereas bypass surgery is a major surgery. It is an open heart surgery where we need to open the chest and surgery is performed. Okay. So these are some of the differences between angioplasty and bypass surgery. Okay. Angioplasty evariki cheyalsi untundi and bypass surgery evariki chestar, andariki kuda cheyaru kada. Correct. So angioplasty usually is indicated for people who have if the person comes with immediate heart attack and we found that out of the three main vessels in the body in the heart which supplies the blood supply to the heart, suppose if one or two blood vessels are affected and the lesions, the blockages are very short which can be stented, in those people we go ahead with angioplasty. Okay. Suppose if the blockages are very severe and where they are diffuse disease which are extending throughout the length of your heart vessels, or the person is diabetes, in such cases we prefer bypass surgery. ఓకే, మనకు ఇప్పుడు సర్జరీ చేసేటప్పుడు వెయిన్స్లో అంటే నరాలలో అయితే ఎక్కడైతే ఉంటుందో బ్లాకేజెస్ ఉన్న పార్ట్స్ దగ్గర చాలా థిన్గా ఉండే లేయర్స్ ఉంటాయి, థిక్గా ఉండే లేయర్స్ కూడా ఉంటాయి. సో ఇవి రెండు చూస్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా సర్జరీ విధానంలో తేడా ఉంటుంది అని అంటారు. సర్జరీ బైపాస్ చేయాలా, ఓపెన్ హార్ట్ చేయాలా, లేకపోతే యాంజియోప్లాస్టీ చేయాలా అని. సన్న నర్వ్స్ ఉన్న బ్లాకేజెస్ వాటికి ఏంటి, ఏ సర్జరీ చేస్తారు? See, when your angiography shows sanna vessels ante blockages will be quite diffuse. The disease is very diffuse and the vessels are very small. In those people usually even stent also is difficult because the minimum size of stent at least 2.25 vessel diameter has to be there. Suppose if your vessel is less than 2 millimeter, 1.5 millimeter, stent usually is not possible in such cases. Even bypass surgery in these patients will be very high risk. Okay. So for bypass and stent to be successful, at least a certain diameter of vessel is necessary. So when the vessels are very small, then usually medical management also is a preferable option compared to these surgeries. Okay. Medical management and just continue with medicines. ఓకే, అది ఎంతవరకు మనము దాని వల్ల బ్లాకేజెస్ ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవ్వకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చు అంటారు? No, you have to continue medicines lifelong. So the formation of blockages is a lifelong process. Okay. It starts at very early in the age and it continues throughout the life. With medicines, it will be controlled. Okay. It is not a cure, absolute cure, but it will be controlled. Okay. So medicines are one part of treatment. The other part also includes your lifestyle changes, your exercise, control of risk factors. If you have diabetes, if you have hypertension, cholesterol, all these risk factors has to be controlled. Okay. These measures along with your medicines to a certain extent will control the blockages. ఓకే సార్, కాలర్ నా సార్ మాట్లాడదాం. శేషగిరిరావు వికారాబాద్ నుంచి. శేషగిరిరావు గారు మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. అదే మొన్న బైపాస్ సర్జరీ నాకు కూడా మేడం సంవత్సరం కింద. ఓకే, అదే డాక్టర్ అడుగుదాం మళ్ళీ నొప్పి లేస్తుంది ఏం చేయాలి? బైపాస్ ఆల్రెడీ అయింది, మళ్ళీ పెయిన్ వస్తుంది, ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నాను. See, after bypass surgery usually we have a sternal suture. There's open heart surgery in the sense they open the chest, so some amount of chest pain will be there after bypass surgery. Okay, that is a common process because we cut a bone. To heal that bone will take some time, maybe 2 or 3 months. Okay, though that pain will be there. 1 year తర్వాత కూడా పెయిన్ వస్తుంది అని? No, pain, see, sometimes if your pain is like the pain which make you go to the hospital, like before the bypass how you had pain, if the pain is same of the same duration, same intensity, then it indicates there is a problem. Okay, in that case you have to get your ECG done. If in ECG shows something, then you may have to undergo a repeat angiogram after bypass also. ఓకే ఓకే బట్ ఆల్రెడీ మీకు సర్జరీ అయిన తర్వాత ఒక 2-3 మంత్స్ వరకు అయితే పెయిన్ ఉంటుందండి. అలా కాకుండా 1 year తర్వాత కూడా పెయిన్ వచ్చింది అని అంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని మళ్ళీ యాంజియోప్లాస్టీ కానీ ఈసీజీ కానీ ఇవన్నీ కూడా చేయించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుందని డాక్టర్ గారు చెప్తున్నారు. సార్, యాంజియోప్లాస్టీ చేసే టైంలో జనరల్గా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తూ ఉంటాయా? Yeah.
See, there are complications with any surgical procedure. Angioplasty being a procedure where we're meddling with the heart, so complications are possible, but they're quite rare. If you do 100 angioplasty in 1 or 2 people, we expect some complications. Complications, what can happen is your blood pressure can go down during the procedure, your oxygen saturation will go down, you may feel some breathlessness, you may develop some chest pain. These are all the symptoms with patient experience. అది మెంటల్ గా మన ఒపీనియన్, మన అభిప్రాయమా? No, పేషెంట్స్ లో most of these patients will have these symptoms while doing normal, yeah. Okay. So immediately it gets corrected. Once you put a stent and stent is flowing nicely, then these symptoms will get resolved. Okay, there are some specific complications related to angioplasty procedure. Okay, one of them is if there is some problem with the procedure, you can get fluid collection around the heart. Okay, that is called pericardial effusion. These are related to technical problems associated with the angioplasty. So these are very rare. And a good cardiologist will immediately recognize these problems and immediately correct these problems. ఓకే సార్, ఈ యాంజియోప్లాస్టీ చేసేటప్పుడు మనము చేతికున్న నరంధ్రు ఎక్కిస్తారు అండ్ కొంతమంది కాలుతో కూడా చేస్తుంటారు. So how it was earlier, angioplasty most commonly was done through femoral route, that is through the right leg. Okay. Most commonly procedure. That has some disadvantages, you can say. Okay, disadvantages ante sometimes patient can get a blood collection along that site. Okay. Since the femoral artery is slightly deeply located, after the procedure, once we try to give compression over the site, some people will develop some hematoma, blood collection will be there, or some other complications can also arise. Some like fatal complication like rectoperitoneal bleed, where you can develop bleeding inside the abdomen. Those also are recorded with your femoral angioplasty. Okay. So to prevent these complications over a period of time, the progression has been made. So now we do to all the procedures, mostly we do to radial artery, that is through the hand. Okay. This is relatively safe procedure. Complication chances are very less. Okay. If something happens, if there is a blood collection, immediately we can apply the pressure and that goes down. Okay. So chances of complication are very less with radial procedure and more with femoral procedure. Okay. And moreover with femoral procedure, a person has to stay in hospital for a day. Okay. Radial procedure we can do like a daycare procedure. Once the procedure is done, after about 4 or 5 hours, if we had done just angiogram, the patient can be discharged to home. ఓకే సార్, ఈ యాంజియోప్లాస్టీ చేస్తున్నప్పుడు చేసిన తర్వాత కూడా రక్తం పల్చబడ్డానికి మెడిసిన్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా, అవి ఎన్ని ఇయర్స్ వరకు వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది? See, once you have a stent in your body, stent is like a foreign body inside our body. So, okay, once there is a foreign body, the blood tries to get clot over that. So once you put a stent, that also can get thrombosed. That is called stent thrombosis. So to prevent that, we need to take blood thinners. Okay, usually there are 2 blood thinners, we call dual antiplatelet therapy. Okay, these blood thinners has to be taken for a period of 1 year, at least for a period of 1 year. Okay. If you stop a single day or single dose also, sometimes the stent gets blocked. So this is a very important point which has to be stressed repeatedly post angioplasty, is that the person should adhere to his antiplatelet drugs. That is, this dual blood thinner has to be taken for a period of at least 1 year. Okay. After 1 year, we can change the antiplatelet, but that depends on the person to person, it varies. ఓకే, ఈ యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకున్న వాళ్ళు, బైపాస్ సర్జరీ చేయించుకున్న వాళ్ళు జనరల్ గా చేసే మిస్టేక్స్ ఏంటి? అంటే మీరు చెప్పిన కొన్ని సలహాలు పాటించకుండా, అంటే ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ గా మెడిసిన్ 1 year వరకు వాడాలి అని చెప్తారు, కానీ కొంతమంది 6 months యూస్ చేస్తారు, తర్వాత ప్రాబ్లం అవుతుందని చెప్పేస్తారు. సో అట్లాంటి ఏం చేస్తూ ఉంటారు పేషెంట్స్? No, see, when you leave medicines in between, like we suggest for 1 year, if you leave at 6 months, you are high probability that stent will get blocked. Okay. Since stent is a metal object, it immediately gets blocked. Okay. So you will have a heart attack. Okay. So in spite of putting a stent, you will develop a heart attack. Okay. Once you put a stent and the person develops heart attack in that part, that is quite fatal. Fatal ante the mortality is very high for such patients. It will be like around 50% of the patients will die with stent thrombosis. Immediately. So that is very important that you continue medicines for 1 year without skipping even a single day. ఓకే, మరి ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి, కిడ్నీ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుందని అనుకుంటూ ఉంటారు చాలా మంది. దీంట్లో వాస్తవం ఎంత? Blood thinners are usually safe. They usually don't affect the kidneys. But one problem with blood thinners is they can cause bleeding. Okay, so if you have a small cut, that takes a lot of time to get healed. So these problems are there with blood thinners. So ideally, you should avoid high risk activities which will increase the chances of bleeding. Okay. If you are safe, then there is no much problem. Kidneys definitely are not affected with blood thinners. We have painkillers that has to be avoided with blood thinners. If you take painkillers apart from blood thinners, then possibility of kidney damage will be there.
ఓకే. ఈ బ్లడ్ థిన్నర్స్ జనరల్గా సజెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఇంకా రకరకాల వ్యాధులతో వస్తూ ఉంటారు. అంటే కొంతమంది కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి, కొంతమందికి షుగర్ ఉంటుంది, థైరాయిడ్ ఉంటుంది, రకరకాల అదర్ డిసీజెస్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి యాంజియోప్లాస్టీ చేయించుకున్న వాళ్ళలో. సో వాళ్ళకు కూడా సేమ్ బ్లడ్ థిన్నర్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రాబ్లమ్స్ ఏమి రావా? Yes, even in persons with diabetes, kidney disease, blood thinners are compulsory. We have to use them. Along with that, they have to take medicines for your sugar, for kidney, whatever medicines are there, those they can take with our blood thinners which are safe. ఓకే. ఈ కొలెస్ట్రాల్ అనేది నార్మల్గా ఉన్నా కూడా యాంజియోప్లాస్టీ తర్వాత కొలెస్ట్రాల్ మెడిసిన్ వాడాల్సిన అవసరం ఎంతవరకు ఉంటుందంటారు? Correct. See, along with the blood thinners, we require cholesterol tablets also post angioplasty. Okay, some people come to us saying that our cholesterol is normal. In spite of that, we are taking cholesterol tablet. Yeah, these cholesterol tablets are not just for high cholesterol. They also prevent the development of blockages in the heart. Okay. They decrease the progression of heart disease. So apart from blood thinners, cholesterol tablets also are must post angioplasty, and in spite of cholesterol being normal, you have to take these tablets. ఓకే సార్. రైట్, కాలర్ ఉన్నారు మహబూబ్ నగర్ నుంచి లావణ్య. లావణ్య గారు, మీ డౌట్ ఏంటో చెప్పండమ్మా. మేడం మా ఆయనకి 2 సంవత్సరాలు అయింది మేడం కంటుబడి. 2 సంవత్సరాలు? మధ్యలో 2 సంవత్సరాలు అయింది మేడం. కంటేషన్ 2 వడ్డే స్టంట్ వేశారు. ఓకే. అయితే మధ్యలో 6 months తర్వాత ఆయన తెలిసేసింది మేడం. 6 months తర్వాత ఏమైంది మా? 6 months అయింది మేడం. అప్పుడు డ్రింక్ చేసిండ్రు. ఇంకొక స్టంట్ వేసారా? కొంచెం క్లియర్ గా చెప్పండి అమ్మా. స్టంట్ పడ్డది మేడం. స్టంట్ పడ్డ తర్వాత స్మోక్ చేసింది మేడం. స్మోక్ చేశారు. ఓకే, చెప్పండి తర్వాత ఏమైంది? ప్రాబ్లం ఏంటి? ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా ఎట్లా? ఇంకా టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నాడు. టాబ్లెట్స్ వాడుతున్నారు. స్టంట్ పడ్డ తర్వాత మామూలుగా అయితే ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ చెయ్యొద్దు కదా, స్మోకింగ్. సో తనైతే స్మోకింగ్ స్టార్ట్ చేశారు. ఏమన్నా అవుతుందేమోనని తన. See, all this smoking has to be completely stopped after stent. Okay, your smoking is the single most important risk factor for heart disease. You continue to smoke, the chances of stent getting blocked will increase. Either it gets immediately thrombosed or there will be development of new blockages in the heart. ఓకే అమ్మా, ఆల్రెడీ మీకు ప్రాబ్లం వచ్చే మీరు స్టంట్ వేయించుకున్నారు. సో డాక్టర్స్ చెప్పిన సూచనలు తప్పకుండా పాటించాలి. స్మోకింగ్ స్టార్ట్ చేశారంటే అది ఇమీడియట్గా స్టాప్ చేయాలని చెప్తున్నారు, లేదంటే మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందని చెప్తున్నారు. సో కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఇప్పుడు ఒకసారి యాంజియోప్లాస్టీ కానీ బైపాస్ అయిన తర్వాత ఎక్సర్సైజెస్ అంటే శారీరకంగా ఫిజికల్ యాక్టివిటీస్ అనేవి ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి? The physical activity after angioplasty usually depends on the type of reason why you underwent angioplasty. Suppose you had a mild heart attack and stenting was done, then physical activity you can start within 1 week itself. Okay, just within a week you can start with gradually and increase gradually. Start slow, do for less duration, maybe 5-10 minutes, just normal walking. Over a period of few weeks, 4 to 6 weeks, you increase 30-40 minutes, you can increase. Suppose you had a major heart attack and your heart pumping is down, then you underwent stenting. In that case, physical activity slightly has to be restricted, okay, until you completely recover, maybe 4 to 6 weeks. Okay, but it is not that you have to completely do bed rest is not recommended after angioplasty. That will increase your risk of future heart attacks. So you have to continue your physical activity, but when to start and how long to continue, that depends on your level of heart pumping. Okay. If your heart pumping is severely down, you are in heart failure, then probably you have to wait until 8-10 weeks until your heart gets recovered. అది కూడా డాక్టర్ సజెషన్ని బట్టి మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, సో కొంతమంది డ్రైవింగ్ ఫీల్డ్లో ఉంటూ ఉంటారు, కొంతమంది డ్రైవింగ్ చేస్తూ ఎటైనా ప్రయాణించాలని అనుకుంటూ ఉంటారు. మరి ఈ స్టంట్స్ సర్జరీస్ అయిన తర్వాత ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేయొచ్చు అంటారు? See, again for these people same concept applies. Like if you have a mild heart attack and you are stented, within a couple of weeks you can start driving, maybe 2 weeks. Okay, and again if you have a major heart attack, heart pumping is down, you are still experiencing symptoms, you are having chest pain, some breathlessness, all these things, then it is better to avoid driving until all these symptoms get resolved. If you have a major heart attack, probably it may take 2-3 months until you recover. So until that period, better to avoid driving, since you can develop some giddiness and you can have accidents. So better to avoid driving if you have a major heart attack and you underwent stenting. Mild heart attack, definitely you can start within a couple of weeks. ఓకే, మన బాడీని స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోవడానికి కావచ్చు, మన ఫిజికల్గా వీక్ ఉన్నామనే ఫీలింగ్ రాకుండా ఉండడానికి కావచ్చు, ఫుడ్ విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఏ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, ఏ ఫుడ్ అవాయిడ్ చేయాలి? Yeah, see, angioplasty is the time when you have to change your lifestyle.
Once you got a heart attack, you have to do all measures to prevent the recurrent heart attack. So diet is very important part of the program in these cases. Okay, so a diet should be healthy. It should include lot of vegetables, fruits, nuts, oily fish. All these things are very much, and you should avoid non-vegetarian diet or fast food, chicken, mutton, all these bakery items, burgers, pizzas. These things has to be completely avoided post angioplasty, at least for a period of 6 to 7 months. Maybe after that, gradually, occasionally you can have, but not on a regular basis. But immediately after angioplasty, all these things has to be avoided. Have lot of fruits, have lot of vegetables. You have to reduce your salt intake. Okay. After angioplasty, sometimes salt will increase your water content in the body, and if you have symptoms of heart failure, those symptoms will increase. Okay. So salt restriction is very important after angioplasty. You have to avoid sugary foods, all foods which contain sugar. Sugar will contribute to weight gain. If you have diabetes, that again will be detrimental. So a good diet is very, very important post angioplasty. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారు వరంగల్ నుంచి జీవన్ రెడ్డి. జీవన్ రెడ్డి గారు, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్తే అండి, చెప్పండి. బైపాస్ సర్జరీ సార్. నమస్కారం సార్. మీరు టీవీ చూడొద్దండి, టీవీ వాల్యూమ్ తగ్గించి, మీరు ఆల్రెడీ నమస్తే చెప్పారు, మీ ప్రాబ్లం చెప్పండి. 11 years అయితే సార్ బైపాస్ సర్జరీ. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంజోగ్రామ్ ఇట్లా చేయించుకోవాలా సార్? ఏమన్నా అవసరం లేదా సార్? ఓకే. See, once you undergo bypass surgery, you will be on medicines. Okay. Until you have symptoms, there are usually no indications for repeat angiography. Okay. You are walking around 40-45 minutes. You don't have any symptoms. You are taking your medicines regularly. Then there is no need for repeat angiography. Okay. Only in persons who have symptoms or your new ECG or echo, they show something new changes. Only then angiography is indicated. Without any symptoms, he is able to walk normally. He doesn't have any symptoms absolutely. Then there is no need for repeat angiography. ఓకే. ఒకసారి యాంజియోప్లాస్టీ అయిన తర్వాత జనరల్ చెకప్స్ కి మనం ఎన్ని మంత్స్ లో త్వరగా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి? That depends and varies depending on the reason for you had angioplasty. Okay. What we routinely do is once angioplasty is done, we call back the patient after about 1 week. So to have a look for immediate complications after angioplasty. There are some immediate complications which has to be seen, like your kidney function can get deteriorated because of the contrast which we use during angioplasty. That usually shows up late, about 7 to 10 days after angioplasty. Okay. So that's the reason we ask for a follow-up immediately, like within 1 week of angioplasty. There are some other complications which can happen late after angioplasty, like the collection of fluid, that is pericardial effusion around the heart. That also is one of the late complications. So to see these complications, a immediate follow-up is better within a week. Once these things are not there, maybe, and you are doing good, you don't have any symptoms, you are taking your medicines regularly, then follow-up can be every 2 to 3 months. Okay. But if you have sugar which is not controlled, then a monthly follow-up with regular sugar readings are very important. ఓకే. యాంజియోప్లాస్టీ అయిన తర్వాత చెస్ట్ పెయిన్ అనేది అందరిలో కూడా వస్తుందా కామన్ గానే, లేదు విపరీతమైన చెస్ట్ పెయిన్ వస్తుంది అనేది ఎలా గుర్తించాలి? Okay. See, some types of atypical pain is common after angioplasty, but if the pain is quite severe and it is lasting like more than 10 minutes and it is similar to the pain which you had before angioplasty, that indicates it is some warning chest pain. So in that case, you immediately go to the nearest hospital, get an ECG done. Okay. Routinely, you should not get major chest pain after angioplasty. That is one point we should remember. If you are having chest pain which is not coming down, then you have to go immediately to the hospital. ఓకే. సరే, ఈ బాడీ హెల్త్ మనం ఎంత జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, ఆహారం విషయంలో ఏవైతే ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటామో, అండ్ రెగ్యులర్ వాళ్ళ వృత్తిపరంగా వర్క్ కూడా కొన్ని చేసుకుంటూ ఉంటారు, కొంచెం వెయిట్ లిఫ్ట్ చేసేవి ఉంటాయి, కొన్ని స్టెప్స్ ఎక్కేవి ఉంటాయి, కొన్ని సడన్గా ఫాస్ట్గా నడిచేవి ఉంటాయి, అలా వాళ్ళ పనులు నార్మల్గా ఎన్ని డేస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు? See, ideally after angioplasty, lifting heavy weight should be avoided. More than 5 kg of weight, it has to be avoided for a period of for a period of 2 to 3 weeks. Okay. There is no absolute restriction after that. Okay. They can continue, they can do, but it has to be gradual. And maybe after 1 month, all these things, it has to be done gradually. You just don't try to lift immediate heavy weight. Okay. We have seen people who have tried to do heavy exertion after angioplasty, they will last in problem. They will get problems. So ideally, for a period of about a month, just don't try to lift heavy weight. Gradual physical activity definitely you can do, mild to moderate activity, no heavy exertion. ఓకే. యాంజియోప్లాస్టీ అయిపోయిన తర్వాత మనము రెగ్యులర్గా అండ్ మెడిసిన్స్ వేసుకుంటున్నా కూడా, హెల్దీ ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కూడా మళ్ళీ హార్ట్ అటాక్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుందా?
Yeah, see, this heart attack is a multifactorial disease. Like there's no single factor which will contribute to heart disease. It is a amalgamation of all these factors. Okay, so in spite of having a good diet, in spite of taking medicines, in spite of avoiding smoking, there are still chances that you may get heart attack. So that is not preventable, but when you do strictly these measures, the chances are very less compared to a person who doesn't do. Okay. Suppose a person is taking whatever diet he wants, he is consuming smoking, alcohol, everything, his chances of development of heart attack is very high compared to a person who is not doing these things. Okay. So definitely it can happen, but the risk is very, very low. అలాగే సార్ కొంతమంది సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత ఒక ఫోబియా ఉంటుంది, నాకు హార్ట్ అటాక్ వస్తుందేమో అన్న ఒక ఫోబియా, భయం, ఫియర్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల కూడా ఎక్కువ ఆలోచించడం, టెన్షన్ పడడం, నర్వస్ ఫీల్ అవ్వడం చేస్తూ ఉంటారు. అండ్ వర్క్ కూడా సరిగ్గా చేసుకోలేరు. సో నేను ఎంత మంచిగా ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నా కూడా, మంచి హెల్తీ యాక్టివిటీస్ ఉన్నా కూడా హార్ట్ అటాక్ వస్తుందేమన్న భయం ఉన్న వాళ్ళకి ఎటువంటి జాగ్రత్తలు పాటించాలి? See, once you have a heart attack, there is always some fear will be there that you can have heart attack other times also. Usually these symptoms with reassurance they come down. Sometimes if the person has recurrent symptoms of such thing, then it is better to meet a psychiatrist, what I suggest, because see, this fear and all definitely is needs treatment by a psychiatrist. Okay. ఈ స్టెంట్ థ్రాంబోసిస్ అంటే ఏంటి సార్? Stent thrombosis, you see, once you put a stent, the stent itself get blocked. Okay, that is called a stent thrombosis. Okay, it can happen any time after angioplasty. It can happen on day 1 of angioplasty. It can happen very late also, 2-3 years afterwards angioplasty also stent thrombosis can happen. But the risk is very high in the initial few periods. Okay, stent thrombosis, the stent immediately gets blocked. Okay, and you have symptoms of heart attack. అది ఎందుకు జరుగుతుంది అలా? Usually if it happens like 1 to 2 days after putting a stent, it will be related to some problem which happened during angioplasty procedure itself. Okay. That is the immediate complication. Okay. But most commonly what we see is non-compliance and the patient is not taking the medicines. If the patient leaves the medicines, then he is very high risk for stent thrombosis. Okay, stent restenosis అంటే ఏంటి? There are two entities. One is stent thrombosis, in-stent restenosis we say. Okay, restenosis is a gradual process. Stent thrombosis is an acute process. Like person will be normal and next after 5 minutes he will have chest pain and heart attack. In-stent restenosis is the gradual development of blockages inside the stent. Okay. Over a period of few years, like 5 to 10 years after angioplasty, there will be gradually blockages developing inside the stent. Okay, what symptoms he will have is he will have exertional symptoms. He will be normal at rest. But when the person tries to walk or do some exertion, he will experience some chest pain. This is called as exertional symptoms. So this likely indicates that he may be having in-stent restenosis. ఓకే సార్, కాలర్ ఉన్నారు సాదికునిసా తెనాలి నుంచి. సాదికునిసా గారు మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి మా. మేము బైపాస్ సర్జరీ చేపించుకొని 10 సంవత్సరాలు అయిందండి. 10 సంవత్సరాలు అయిపోయింది చేపించుకొని, కానీ తర్వాత ఏదైనా ప్రాబ్లం అయితేమని నాకు ఇప్పుడు నడుము నొప్పి ఎక్కువగా ఉందండి, బ్లీడింగ్ ఎక్కువ అవుతుంది. దానివల్ల ప్రాబ్లం అవుతుందేమో అని మీరు అనుకుంటున్నారా? బ్లీడింగ్ ఆ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే బ్లీడింగ్ అవుతుందండి, టాబ్లెట్ ఆపేస్తే నొప్పి వస్తుంది. ఆల్రెడీ 10 years అయింది సర్జరీ అయిన తర్వాత, కానీ పీరియడ్స్ అప్పుడు బ్లీడింగ్ అనేది హెవీగా అవుతుంది. టాబ్లెట్స్ యూజ్ చేయకుండా ఉంటేనేమో పెయిన్ వస్తుంది. ఏం చేయాలి అని అడుగుతున్నాను. No, see, if of 10 years already surgery is done, so ideally she doesn't require 2 antiplatelets blood thinner. She can take 1 blood thinner. And that way her bleeding risk will be reduced. That is one thing. Another thing is she is saying chest pain. Okay, the chest pain has to be evaluated. See, if she has chest pain on whatever like exertion she is having, then she has to go to the hospital, get evaluated, get an ECG done, and if indicated she may require an angiography also. Okay. See, once you are not taking tablet, you are getting chest pain, that should not happen. That indicates some problem is there inside. Okay. మా ఆల్రెడీ మీరు ఇప్పటి వరకు అయితే 2 బ్లడ్ థిన్నర్స్ యూజ్ చేసుకుంటున్నట్లయితే 2 అవసరం లేదు, 1 యూజ్ చేయొచ్చు అని అంటున్నారు. ఒకవేళ మీరు టాబ్లెట్స్ వాడడం ఆపేస్తే మీకు పెయిన్ వస్తుందంటే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది అని ఇండికేషన్ అని చెప్తున్నారు డాక్టర్స్. ఎందుకన్నా మంచిది మీరు ఒకసారి డాక్టర్ని కన్సల్ట్ అయ్యి ఆయన ఒపీనియన్ తీసుకుంటే బెటర్ అని చెప్తున్నారు. సార్, చాలా మందికి యాంజియోప్లాస్టీ తర్వాత టీఎంటీ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది అని అంటారు, ఏంటది? See, if the person is asymptomatic,
he doesn't have any symptoms after angioplasty, usually treadmill is not recommended. So the person is doing normally, he is walking around 45 minutes, 1 hour, he is doing all his activities, he doesn't have any symptoms, then there is no point in doing treadmill test. Okay. But if the person has symptoms, he has developed some chest pain after angioplasty, he is developing chest pain maybe 1 year, 2 years after angioplasty, he is having some chest pain, he is getting chest pain, breathlessness on walking. In those patients, usually we do TMT. So TMT is like indirect evidence, there can be some problem with the already existing stent, or he may develop new blocks. Okay. So post angioplasty, usually TMT is not necessary unless there are new symptoms. If there are new symptoms, definitely he needs some investigation either in the form of a TMT or something else. ఓకే సార్, ఇప్పుడు మనం కాలర్తో మాట్లాడాం కదా సార్, ఫీమేల్స్లో జనరల్గా యాంజియోప్లాస్టీ కానీ సర్జరీస్ కానీ అయిపోయిన తర్వాత ఇట్లాంటి కాంప్లికేషన్స్ ఏమైనా మీరు చూస్తూ ఉంటారా జనరల్గా? Females, some atypical pains are very common. So once even after putting a stent, they experience some chest pain. But when your ECG, echo, everything is normal, there is no need to worry for such people. Okay, lot of atypical pains are seen in females. Other than that, usually no specific difference between males and females. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ ఇమ్రాన్ గారు. ఈ యాంజియోప్లాస్టిక్ సంబంధించి అలాగే బైపాస్ సర్జరీకి సంబంధించి అమర్ హాస్పిటల్లో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందిస్తున్నారు పూర్తి సమాచారం ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. ఇది ఇవాల్టి జీవన రేఖ. చూస్తూనే ఉండండి హెచ్ఎంటీవీ. నమస్తే.